welcome to another edition of the exciting Emerging Insights, a program that aims at enhancing interaction between researchers and the public for the benefit of Malawi and the world at large. I'm your host, Chisomo Chihana, and today we'll be discussing controlled human infection model, CHIM, and Marvel's PCV13 study. What is the link between CHIM and vaccines? Komanso kuti kodi ndi matenda ati makamaka amene to amagwira ndi nkhani imene ya CHIM. Tikokumbutsana kuti nazoti ngati mukufuna kukhala nawo gawo komanso mbali imodzi ya program imene mukhoza kuchita choncho by simply sending a text message to the number that's on your screen. And also we have our audience in the studio. Nthawi zonse timakhala nawo ndipo timathokoza mwina tikhale tikuwalandiranso pompano. Today our guests are Anthony Chirwa and Mphatso Mayuni amene nditu akhala kutithandiza kwambiri pa nkhani imene tikhale tikukambirana tsiku la lero. Tikulandireni. All right, so back to Anthony and Mphatso. Taforogoza kuti tukamba nkhani yokhudza ndithu Marvels komanso mwina CHIM. Can you briefly tell us more about your study group, Marvels, and what Marvels stand for? All right, thanks, Chisomo. So, thank you for inviting us to this program. So, I'm Anthony Chirwa. I'm one of the study doctors at Malawi Liverpool Wellcome Trust. So this is a clinical research organization here in Malawi. We have been in existence for the past about 25 years. Kwambiri makafufu ameti mapanga ndokudzaza umoyo, HIV, malungo, matenda achibayo ndiena matenda ena osiyana-siyana. Ife tili mmodzi wa magulu osiyana-siyana amene ali ku Wellcome Trust. Tili mugulu la Marvels. Ndeti kamane kuti Marvels ndi mawu achifupikitso amatanthauza kuti Malawi accelerated research in vaccines using experimental and laboratory systems. Kwambiri chidule chake tinganene kuti tikupanga makafukufuku akatemera. Komano makafukufuku amene wawa pamafunika ndithu kuti pazikhala clinical component komanso ukadaulo wa mlabu zoyezeza ndi zosiyana-siyana. So pakali pano tikupanga kafukufuku wa PCV13 kapena kuti tikufufuza kuti katemera wa chibayo akugwira ntchito motani. Ndiye mwina mwachidule ndingati ufotokoza choncho. All right, so coming back to CHIM now. What is controlled human infection model and how is it done? Alright, chabwino. So ndingo yambapo menda ambira kale komano kwina kunzanga Mphatso akhalaso kuponyamo ndithu. So tikamati CHIM ndi mawu ndithu ofupikitsa. So it simply means controlled human infection model or challenge studies. So these are studies, it's a very technical study design where you are inviting people and then you are carefully but also purposely introducing infectious agent, kapena kuti a germ. So antu aja akabwera nditu you expose them to a known germ. In our case, we are using a bacteria. And then at the end of the day, what you want to study is what's the natural progression of the disease. Kuti pamene munthu watenga kajere musikaja, thupi lake limapanga respond motani. Zizindikiro zimakhala zotani. Komanso umafunanso kuti umvetsetse kunena kuti kodi chitetezo chake cha mthupi chikupanga fight motani. Kajere musikaja. In other words, tikabwera chipatala timati tikufuna timvetsetse the immune correlates between the introduced germ and the body's immunity. So kwambiri mtundu wa mastadi amenewa achimu ndingatofotokoza motero.
munadzafotokoza nkhani yokhudza marvels kuti kwambiri imakhudzana ndi nkhani yokhudza katemera. CHIM mwana kuti mmachita introduce mwina germ kapena kachirombo muthupi la munthu ndi kumapanga monitor kunena kuti mwina thupi lija likupanga respond motani. Tiziti nkhani ziwiri zimenezi ndi zofanana kapena mwina china chake chili pansi pa chinacho. Sikugwirizana bwanji mwina nkhani yakatemera ndi kuchita introduce kachirombo kongompatsa munthu. Mmakhala kuti mwachita through katemera mwina Malawi katemera timadziwa wongobaya. Zimakhala bwanji mwina. Chabwino. Ayi makatemera ndithu amakhala osiyanasiyana. Mwachitsanzo katemera amene wangobwera pakati pathu pompano posachedwa apa tikudziwa bwino za matenda a COVID. Komano tikudziwanso bwino tikamanena za ma under 5 clinic. Ena ndi makolo ndi mbefe guardians timadziwa ndithu kuti ana nthawi nake amakalandira chani kodi katemera angatokhala obaya komanso akumwa. Komano mwina pa nkhani ya CHIM ndi katemera pali mgwirizano ndithu waukulu. Mmene ndafotokozera CHIM ndi kafukufuku payekha ufuna umvetsetse kuti kodi matenda a munthu ukampatsa zikukhala motani. Umatenga nzeru zimene waphunzira pamene paja eti ndi kukazigwiritsa ntchito kunena kuti kodi munthu uja akatenga ka jeremusi thupi lake likupanga respond motani. Immunity ndi manena ija. So you look at how the immunity has been stimulated kunena kuti kodi ndi matriggers anji kapena kuti ndi asilikali atiwo amene akukwera mthupi muja. Ndiye umayenera tsopano kuganizira kuti kodi ndi vaccine utiyo amene ndingagwiritse ntchito kuti azipanga stimulate chitetezo chiti chimene chija. Komanso ndi vaccine utiyo amene ungagwiritse ntchito kuti apange boost immunity kudusa pati kodi pamene pajapa. Munjira ina chimene ndifuna kutanthauza nchonena kuti katemera amathandiza kuti should be protected from developing a disease. So the CHIM concept is coming in as a quicker way, a faster way of studying a particular organism in a controlled setting. In this case, it means you are carefully monitoring the people, you have careful rigorous study protocols, laboratory protocols to be able to study a particular small group of people. And then what you are doing is at the initial stage you are giving them a vaccine. Then at a later stage you are exposing them to a known pathogen or a germ with a known dose as well as route of administration. So that at the end of the day you want to see how people were responding. Those who got the vaccine, what was the outcome? Koda anadwala kapena anadwala kapena iyai. Nangamenesa na ande vaccine wa. Anadwala kapena iyai. Pamapeto pake ufuna ukaone kunena kuti kodi vaccine yu mphamvu yake ndiyo tani. Komanso tikamane za vaccine pamakhala mwina mpwerekeza ma vaccine 10 in development. Kwambiri sukuti ungangochita ngati maere kuti vaccine koma akhale uyu. So umapezekabe kuti ukufuna kugwiritsa ntchito njira yachangu so that you test all those vaccines in a faster way. Tikabwera chipatala we call it down selection of candidate vaccines. So CHIM ndithu ikubwera mogwiza ndi katemera munjira imene kuti you want to test is the vaccine effective or not and which vaccine is better than the other vaccine, but also the better one, how can you improve it with time. So kwambiri CHIM ndi vaccine angwirizano kwambiri kubwera pamene popo. Chabwino mwina mphatso Anthony mukamba kwekana za fotokoza kunena kuti mwina there is a specific ngati mwina nthenda imene mumapereka kwa munthu tingekeza mu CHIM. In this case mafotokoza kuti ndi bacteria. Maybe which disease exactly are you currently targeting in the CHIM study? So mostly the bacteria that we're introducing to the participants is Streptococcus pneumoniae. So this bacteria causes pneumonia. In severe conditions, it causes meningitis, and sometimes
otitis media, which is known as mpenga. So these are the diseases we're trying to prevent. Yes. All right, I think it refers to a minute. Streptococcus pneumoniae. Yes. What is it? So Streptococcus pneumoniae is a bacteria that is found in our nose. So in our nose, it's like a normal flora. So it's like a normal environment for it. The only problem comes in when you have a reduced immune system, and then the bacteria moves down from your nose to your lungs to cause pneumonia, or goes straight to your brain to cause meningitis, or affects your ear. So yes, that is the Streptococcus pneumoniae. So mwagamba kunena kuti kachirombo kamene kaka ndikonena kuti ngati kamafika ponena kuti kamatha kuyambitsa mwina nthenda ngati meningitis, it means kuti ndi kachirombo koopsa in a way. Ndi chifukwa chani munakasankha kuti muziyapanga anthu mwina you should expose mwina anthu ena ake ku kachirombo kamene kaka? Zimakhala bwanji makamaka tatifotokozeni process yake? Okay, so mainly fotokozea kunena kuti it stays in our nose. So every one of us has it in our nose. But because we're healthy, we're not having any, we're not immunocompromised, it doesn't affect us. So we introduce the bag in the normal settings, and the people we are having, the participants, are healthy participants. So over time, we all clear it. Like if we give you the bag, they're able to clear it. So it's not like it's a problem, like it will cause a disease in a healthy individual. So it doesn't cause any problem. We just want to study it, like Anthony has said. So it doesn't cause any problem if you're healthy. So all our participants are healthy. Yes. So yeah, mongonjezera menofotokozera mphatso point imene waipanga emphasize nzanga ndi momwemo kunena kuti timagerms imene timakhala nato. In other words, naturally you are carrying those germs. But then if you are naturally carrying them, it's difficult for someone to study the behavior of that germ. You can agree with me. Ndiye mukamachita CHIM ndiye kuti mukufuna muonjezere magiya omvetsetsa the behavior from point A mpaka na pa end point. Ndiye kuti mukudziwa kuti naturally people can work with it, but then you don't have the advantage, the mechanisms to study it, because people are randomly moving around. So you invite them, you expose them to the germ so that you can study its behavior, its endpoints in a controlled setting. When you are studying that, it will inform you how best you can fight such a germ. So that's where the CHIM and the natural existence of the bacteria are coming in. So mango hangati mwangonjezera kachiromboko koti munthu amakhala nako kale si aliyense tia koma timadziwa kuti mwachitsanzo tikunena za strep pneumoniae, tikudziwa kuti pafupifupi mwanthu about more than 4 out of 10 ngati apa titakhala pa 10 ndekuti mwina 4 angatopeza kuti natural ali nako. So for a CHIM ndekuti you would want not to study those 4 who are already carrying, but the rest who are not carrying, so that you are starting with a germ-free population from 0. Amene umapanga study kuti ukamvetsetse zambiri zakajere musiku. Komanso ukagwiritsa ntchito introduction akajere musiku kuti ukaone kuti kodi vaccine uyu indapatsa nsanapatse bacteria agwira ntchito motani. All right, so Patso mentioned about maybe matenda ena amene amabwera chifukwa cha Streptococcus pneumoniae. Maybe how common are these diseases in Malawi and globally, and also how many people die yearly, if at all people die from such diseases? Okay, so so people die from pneumonia and meningitis. Globally, around 1 million people, and here in Malawi, it's very common. If you're immunocompromised, or you're like in the elderly people, and as well as kids, or any situation, even as an adult, during middle age, if you're affected, commonly people suffer from pneumonia or meningitis. Who is at risk?
contacting such diseases? So mostly amene amakhala pa chiopsezo ndi ana ang'onoang'ono, because ana amakhaza kuti nkaona amapeza kuti kupereka matemera kwa ana ita under 5 amakhala chirezo chawo cha mthupi sichinakhwime. So ana komanso anthu akuluakulu amene are around above 50 kumapita uku amakhaza pa chiopsezo. Apart from that, munthu amene wapezeka kuti mwina chitetezo chako cha mthupi ndi chotsika, mwina wadwala nthenda ina yalese ngati HIV kapena mwina uli pa matenda pa mankhwala a cancer, so chitetezo chako chatsika. So anthu amene amakhala pa chiopsezo chodwala matenda amene. Kumbukirani kuti mukuonera Emerging Insights, program imene tikuti matenga ma researchers anthu odziwa nkhani zimezi zachipatala kuabweretsa pano kumafotokoza za ma studies osiyanasiyana amene akuchitika ku bungwe limeneli la Malawi Liverpool Wellcome Trust, amenenso ndi amene ndithu amatibweretsera program ya tsiku lalero. And like I said, kunena kuti yayi ndithu mu studio muno timakhani audience, we have made our audience mwina ino ndi nthawi yoti tione if at all there is a question or a comment from whatever it is that we are discussing today. I don't know kuti tiyambira pati po ngati kuli funso kapena kuna ndemanga. All right, I see a hand. Zinanga ndine Charles Nyamula ndi funso mwana kuti mumatha kupereka kachilomboko nde kwenikweni pamene mafuna ndidziwe ndi pakuti mwampasa munthu ka virus anali wabwinobwino komano mukumupanga monitor then munthu uja apeza kuti wadwala kuti mwina kwa short time ena kumwalira pamene chinthucho mwapanga introduce ndinu mungathandize motani? Yeah. Funso labwino kwambiri. Choyambirira choti timvetsetse ndichonena kuti CHIM, it's been shown that it's one of the safest studies you can conduct. Chifukwa chimene azimenezi nchonena kuti si ma study achilendo ayi. They have been done for more than 100 years. Komanso matenda ambiri amene tikuona kuti kukubwera ma vaccine ndi zina zotero, they have been done through a CHIM. Mwachitsanzo tili ndi matenda ngati amalungo, aliyense kuwatuna kwadziwa malungo adachita ma CHIM, anthu kuwayitana kuwapatsa ndithu kaparaza kuyambitsa malungo kena kunkona kuti zikukhala motani namayesa mankhwala ndifake kumabwera ma vaccine ngati amalungo. Komanso mwachitsanzo COVID yemweyo kuti tikafike poti ma vaccine aja tawapanga mwachangu njira yake so inali ngati machani kodi machimo amenewo. Ndi pali matenda osiyanasiyana amene takhala tikugwiritsa ntchito CHIM. Ife menda nanenera kuti Malawi Liverpool Wellcome Trust ndiye kuti sitili tokha, our partner ndi Liverpool School ku UK. Kumene koko tili ndi anzathu apanga ma study koposa zaka 10. They have demonstrated that the studies are safe for more than 10 years. They have recruited thousands of people, more than 1,500. No one was hospitalized or no one died from the CHIM itself, from the study which was conducted. Ndiye tinanena kuti zikukhala ngati kuti zinthu zinzotheka tizibweretse tsopano kwathu kuno Malawi. Ndiye mmene tikukambira pano tidaziyamba kale in 2019. We invited a small group, about close to 30. No one got sick up to the point of getting hospitalized. Ngati panali mwina awiri atatu mwina anangodandaula tsiku limodzi kuti kachimfine, koma everybody completed the study ali bwinobwino. Mene tikunenera pano kutsogolo kusoti fotokoza tindikagulu ndithu kamene kali mu stadium palibe amene wadwala mwakayakaya. Ndiye chimene ndifuna kutanthauza nchonena kuti zitati zachitika kunena kuti mwina mmodzi wadwalika kwambiri
ndiye kuti pamepo study imayima kaye chifukwa choti situzichitira mwatoka. Chifukwa choti even Ministry of Health ili ndi mabungwe yawo NHSRC amene amayang'anira makafukufuku ngati amenewa. Timvetsetse kuti kodi uyu wadwala mwakayakaya chifukwa ninji, kodi ndi CHIM uyu kapena paliso zina. Atapeza kuti munthuso wamwalira mu study ndiye kuti pakuyeneranso kufufuzidwa kuti kodi ndi study iyi CHIM iyi kapena panali zina. Komano chifukwa kuti munthu yali mu study, then the study still more takes the responsibility whether the death is related or the severe illness is related to the study itself or not. Whether the death is related to the study or not, the study still takes responsibility. Chifukwa kuti timakhalanso ndi ma insurance policy, timati ma no fault compensation. Ngakhale kuti sizikugwizana ndi study, kudwala kwa kayakayaku sikugwizana ndi study, koma ifoti ali mu study ndi wathube munthu. Ngakhale wamwalira tikuyeneranso kufufuza kuti chachitika ndi chani. Komano ndi mmene tikudziwira makafukufuku inde tamba kwathu kuno chapo mpano, komano kwanza tuko it's been shown that a CHIM model is one of the safer models you can actually conduct. All right, I think before I take another question, mwanena kuti imata study zidati zichitike, you've said kuti sizimachitika koma zidati zichitike study ikhoza kuima. What exactly do you mean? Ikhoza kuima the whole study kapena just pa munthu? So essentially the whole study. Chifukwa choti ma study wa just like any other timati ma clinical trial makafukufuku aza umoyo, timakhala ndithu ndi ma guidelines komanso ma protocols komanso pamakhala timati ma regulatory bodies amene amayang'anitsitsa pafupi kuti kodi kafukufuku achitika motani. Ndi mgwirizano umayambira poyambirira kuti kodi munthu atadwala kwambiri ndiye kuti study sikuyenera kupitirira, because at the end of the day without participants then the study doesn't exist. So the priority comes back to the life and the health of the person. So you pause the study koma kwa amene akanali nkafukufuku ndipo akufunikabe kuti azichita idwa ngati ma follow up, for ma follow up ajaso timapanga ma medical check up and the likes amene achiti makhatu kwa yang'anirabe. Komano anyuwano oti azilwa mu study imayenera kuima kaye mpaka na ma regulatory bodies atatipanga clear kunena kuti mwafufuza mokwanira ndi study ikapenayi, zikakhala kuti zili choncho pamene study imamba kupitirira. Right. I hope again can you proceed. Any other question or comment? Yeah. A commentary. Just a comment on his question. Kuti mwanena kuti amakhala ndi some sort of like insurance yet kuti zita how zachitika munthu uja then atakumpanga compensate. What if his study yateka anthu amene mumagwisa ntchito mupanga nawo bwanji? Yeah, another question. Okay. Zinanga ndine chomukoliyo. Ndimafuna ndingofusa amene azokuti amapanga virus amampasa munthu virus. Ndimafuna ndiviziwe zokuti virus imachokera kuti iwo amene amapanga virus kumapereka kwa anthu kapena pamene ndimafuna ndiziwe kwenikweni pamene popo. All right. One more question maybe before. Yeah. Zinanga ndinabeka kholiyo. Funso langa ndolena kuti munthu kodi mmamba kwamuyeza kuti nthupi mwake muli bwinobwino kapena munthu yoti wapezeka ndi matenda ena zimathekaso kuti mumpaseso kaujeni kama ka virus kamene koko. Funso langa ndinali limeneyo. Ine ndimafuna ndifuse kuti chifukwa chani mmasankha anthu oti sakudwala kusiya amene akudwala kalewo. Pamene popo ndimafuna ndifuse kuti behavior yakajewo singaoneke bwinobwino mwa munthu oti akudwala kale. Mwina tambe pamenepo. Study akunena kuti mwapanga study chamaona kuti zikugwira anthu amene mmagwirisa ntchito mu studyyo mumapanga nawo chambere pamene. Chabwino. In general, anthu amene akutenga mbali nkafukufuku amayenera kukhala olimbikitsidwa kunena kuti kodi kafukufuku uyu akuchitika chifukwa chiyani.
Munjira ina timalimbikitsa kuti amene akutenga kafukufuku akhale anthu odzipereka. You have to volunteer to take part in the study. Inde tikamapanga makafukufuku pamakhala ngati compensation chiputa misozi. Chiputa misozi chimenechi chimakhala chowunukiridwanso ndi mabungwe kunena kuti you are not under but at the same time also not overcompensating. Chiputa misozi chifukwa chonena kuti anthu akamaza join study ndekuti asiya zonse. Ngati amapita sukulu ayima, ngati amapita kuntchito ayima. Komanso tikamayeza timakhala tikuagwira apa kutenga masample kamene kajaso kamakhala ngati a little bit causing some discomfort. Ndiye timakapempha oyang'ana makafukufuku kuti how much can we compensate these people. So they give us the guidelines, and then during the study period we compensate them monetary wise. Kuna kuti mwabwera chiputa misozi chanu ndi ichi chifukwa choti mwataya nthawi muno komanso mwina some discomfort we have caused. Akatsiriza kafukufuku ndiye kuti they cannot be the primary beneficiaries of the program. Let's say katemera uja wagwira nsewu. It now comes back to policy, informing policy. Let's say in our case PCV 13, this type of PCV 13 is working. It will go back to policy makers, and then we'll just make the recommendations, but it's now about cost and the likes. So those who participated in the study, of course, in our case, we offer them the end a vaccine. Yeah, everybody a vaccine. But then in terms of the general population, now it's policy makers who have to decide who are at risk. Munafusapo fusula at risk. Then azambiri timakambira amene aja kuwapasa makatebera aja chifoti ali pa chiopsezo cha matenda kusiyana ndi gulu ilili limene linatithandiza kuti tipange kafukufuku. Komanso chachikulu mene afotokoza kuti gulu ilili kutenga kafukufuku nthawi zambiri amakhala anthu amene ali odzipereka, and their motive in joining the study is actually to contribute to a better quality of life. Yeah. Fuzolina na fotokoza kuti kodi tizilombo timene timukuti fotokoza kuti mumampatsa munthu. Wabwinobwino kaliti. Matitenga kuti ndemuna mukamayankha funso limene mungoyankhaso ndi nkhani yokhudza ndithu kuyeza ana za fotokoza ichi. Tizilombo timeneti timati panga grow mlabu. So ku laboratory ya microbiology timapanga grow tizilombo timeneti. Streptococcus pneumonia ma cell types osiyana. So tinasankha pakadali panopa type imodzi imene normally natural timakhala nayo mphuno mwathu. Mina nafotokoza Anthony kuti 4 out of 10 people almost carrying. So timakapanga grow mu labu tikenako timakatenga ano ndikumpasa no participant, timakayika mphuno ndikumpasa participant. So timapereka to healthy people, because we know whether they are going to carry it, and at the end of the day they are going to carry it or not, or they are going to clear it, because they are healthy, and in a normal setting they will be able to clear it. Yes. Oh yes. Yeah, so kuwaiza anthu panabwadi funso kuti timaweza ngatani matenda ena komanso ndifukwa chani sitikupanga anthu oti ali nako kale. Kwa amene ali nako kale ndiye kuti awuzira kale mayeso amene anenera kuti those who are naturally carrying, then we don't have the chance to study the germ in our setting because they're already carrying it. So we are starting with a clean group of people. They don't have it, so that we can start from zero and then we can introduce it and start studying the organism. So sitingambe kale amene inako kale ndiye kuti mayeso pamenepo alephereka uzira kale. Komanso timaonetsetsa kuti anthu amene akujoina kafukufuku they are healthy individuals for a start, because you want to be as safe as possible. We know they are healthy, their immunity is good, they will create. If they don't create, chances of developing an active disease are also quite minimal.
So we really try as much as possible to study the safest group as possible. Of course, Mawira Wantawi, you can go stepwise. Start studying the at-risk populations. But then even in the at-risk populations, you also try to make sure that you study the safest population. Ndemwalira kuti on a healthy person amapanga create more savuta mwina mungatifotokozere approximately how long does it take kuti mwina thupi la munthu amene mwamuyika kachirombo kamene kaka lichotse mu system lokha? Timembekeza from 2 weeks above, they should have cleared the pathogen. So mwina kwinako tikhalaso tufotokoza kutsogoloko mwachitsanzo munthu tampatsa lero eti from let's say 3 days, 1 week up to 2 weeks, we expect that they should have cleared it. So my time points ake makafufu ambiri amene apangidwa amang'aniridwa kuchokera kwa mwina masiku awiri atatu, wiki, sabata awiri, maybe up to 1 month. They should have cleared the organism. Alright, tibwereso nditu tikhaliso tikutenga mafunso pamene tikupitirira ndi program yathu tsiku lalero. In case you're just joining us, you're watching Emerging Insights. This is a one-of-a-kind talk show that aims at enhancing interaction between scientists and the public. Lelo, we're talking about CHIM, chingerezi chake tikuti Controlled Human Infection Model, komanso Marvel's PCV13 vaccine. Imene nditu ikuchitidwa ku bunge limene lija la Malawi Liverpool Wellcome Trust. Ngati mwini ndimanga kapena funso koma mwina simu ninawo ankati munomu mukhoza kuchita choncho pongotumiza nditu SMS ku namba limene ili pa TV yanuyo. Chabwino, pamene nditu tikupitirira program yathu tsiku la lero. Welcome back. Now that we have understood what CHIM is and the problem of Streptococcus pneumoniae, tipitirire ndi program yathu befa pali zinthu zambiri ndito zimene tikhale tikukambira nabe pamene program imene ikupitirira. Tibwere mwina nkhani imene ndito ya strep pneumoniae. Nkhani ya vaccine mwafotokozaponso kapena tinene kuti katemera. Is there a vaccine for strep pneumoniae? And if at all there is, how good is it? Yeah, so minute nambira muja Streptococcus pneumoniae mphatso anaforoza bwino kwambiri kuti ndi mmodzi mwa mabacteria ambirimbiri amene amayambitsa achibayo. Komano tikupanga emphasize ameneyu chifukwa choti ndi amene ali ngati patsogolo pa kuyambitsa matenda achibayo komanso matenda ena amene mphatso anaforoza. Vaccine alipo enda nkatikati muja metinanene akuti ife Marvel's Wellcome Trust tikupanga katemera wa PCV13. PCV13 kapena kuti pneumococcal conjugate vaccine 13 ndi katemera amene amateteza munthu ku matenda achibayo. Katemera ameneyu amagwira bwino ntchito mongo elekeza the effectiveness is above 80%. Kapena kunena kuti mwa antu 8 ali wose mwa antu 10 they are protected from strep pneumoniae related diseases if they get vaccinated. So chongo detsa nkawa chonena kuti these vaccines usually are developed elsewhere. They are tried in a different population. We have seen a good impact in our setting since introduction in 2011. What have we seen in terms of invasive disease? Kabena kuti matenda akulu oyambitsidwa ndi mabacteria amenewa adatsika.
komanso tidaona kunena kuti katemera ameneyi choyambirira akuyenera kutiteteza kuti usanyamule timabacteria atomphuno. If you really want to make sure to test the efficacy of PCV13, the primary objective is to make sure somebody is not carrying the bacteria in the nose. Menanane ampatso, this bacteria is carried in the nose. Ndeti daonabe kuti inde kwana amene timapatsa mavaccine, tinapanga masurvey athu, ena mapezera kuti ambiri ndi mmene sitingayembekezerera amanyamulabe timabacteria mphuno, which translated to more community transmission. So mwana fuentera, sneezing, pass it on to the other. So we haven't really seen an impact as great as we expected in terms of herd immunity if we get vaccinated. But also much as invasive disease went down, but then that impact is still minimal. So this is what has actually informed us over the years to come up with a CHIM and start testing vaccines. And the first one we are testing in our context is PCV13. So PCV13 amene mumapatsa ndani makamaka ndikhoza kubwera ngati ine kwangolandira PCV13 kapena So funso labwino mmene timafotokozera tisanapita break tikachita kafukufuku kapena kuti mukamapanga introduce program, it always goes back to the policy, and also the policy is informed by many things. One of them is cost, but also so it's about cost benefit analysis. So in our setting, we target the most vulnerable, in this case children under the age of 5. So kwana 1.5 months amalandira katemera one more coccus, akafika 2.5 months mpaka nokafika 14 weeks ndekuti katatu amalandira katemera. Tikupita kwa anawo chifukwa they are the most at risk, but also we think if we are vaccinating this group, then they also be protecting others. Herd immunity timanena inja. So pakali pano kwambiri kumala kuno timapereka kwana. Koma kwanzatu, they also offer them to the elderly, menamanenera mphatso, komanso other groups of people, maybe asthmatics who are also at risk. Chabwino mwina zafotokoza bwino ndithu kumayambiriro kwa program iponena kuti pamakhala nthawi imene mupatsa munthu kachirombo. How do you ensure munatifotokozera inde kuna zoti normally munthu oti ndi wabwinobwino because mwanoti study mmalowetsa anthu amene ali abwinobwino kale sizimatenga nthawi kuti mwina thupi lokha lilimbane nako kachirombo kaja lithane nako. Komano how do you ensure mwina safety ya munthu amene mwamupatsa kachirombo kameneka komanso amene akumupatsa, in this case wachipatale? How do you ensure kuti anthu onsewa ndithu ndotetezeka mu study imeneyi? Okay, so like many of I'm gonna emphasize, Anthony, kuti this bacteria we are naturally calling it. It's safe. Apart from that, tima basa so anthu aja amoxicillin. So amoxicillin yondi mankhwala amene kuti tinapangapo kale test mulabu ndikuona kuti amapha kachiromboka. So tikudziwa kale kuti kachirombo amene timapasa anthuwe timakacha kuti 6B. So ndinafotokozapo kuti streptococcus pneumonia ndi ma types osiyana-siyana ndi ma types osiyana-siyana. So kamene tikuwapatsa anthu at the moment ni 6B. So amoxicillin amene timapatsa imadziwa kuti tikudziwa kale tinapanga kale test mulabu komanso kwa anthu kuti kama kachirombo kamene amatani kamafa. So anthu aja apart from kuti are healthy and they are okay, we also give them amoxicillin just to ensure the safety of the people. In terms of anthu amene akupanga prepare ngati akulabu kapenanso anthu akuclinic amene akupasa anthu bacteria, we always make sure kuti we are following the safety measures kuti mmene tamunyamulira, mmene tikuwapatsira anthu, we are all dressed in protective clothing, pachizungu amachoti PPE, and as well as kuti we are protecting ourselves and as well as the participant. Komano at the end of the day, this bacteria is not it's not harmful. It's not dangerous in a way. We know well that we naturally carry it and excuse me. We naturally carry it and
we are able to clear it. Yeah. ndiye mwati kachirombo kamene kafena anazanena za mpaka uchitotchula kuti kavirus Oh. mwina pamene patingotokozani kuti Oh, bwino yes. nakasiti kukamba za kachirombo Yeah. So what I want to emphasize is that streptococcus pneumoniae is not a virus. Ili mugulu la kachirombo kochira kuti bacteria. Kamene no timakatha kukapanga grow mu lab. Pa media ndi kupanga prepare. Of course panopa kachirombo kamene timapatsa anthu mphunowe ka streptococcus pneumoniae kamachoka kunja. We haven't yet started preparing in our own lab MOW. Komano ndi ka bacteria sika virus. So far malabu athu we haven't had the capacity yobanga deal with kubanga grow a virus up to that extent. So si virus yayi koma ndi bacteria. chabwino mwina tinakalipa nkhani ya chitetezo anali safety tikamakamba bwino nkhani ya safety tisailowetsenso mwina kwambiri just munthu amene akulandira kapena walowa nawo mu study imene ndi ino ya chipatala, but then palinso anthu amene mwina wasiya ku nyumba amene mwina ena mwa iwo ali pa chiopsezo choti atakhala kuti they have come in contact with this bacteria akhoza mwina kudwala kapena zotsatira zake zikhoza kukhala zopitirira uyuyu wa bwinobwinoyo. Mumapanga bwanji pamene pamuna simunafotokoze mukapanga introduce the bacteria kwa munthu basa manje mukazipita kwawo pamene kukakumana so ndi anthu amene mwina wasiya kunyumba kapena zimakhala bwanji? Okay, so munthu ja tsiku limene wabwera ku kliniki actually a week before komanso koyambirira sana join study timakhala tikuapanga prepare in steps. Nikupanga emphasize zimenezi kunena kuti amayeneranso kuti ayambenso kupanga prepare family yawo kunena kuti ndili nkafukufuku nthawi ina yake mwina pa nyumba pano sindidzagonapo. Chimene utanthauza nchonena kuti tili ndi timati residential stay. Kunena kuti munthu chamwampatsa mabacteria tsiku limene lolo timawapempha kuti akagone ku lodge imene timapanga rent. In this case tinabuka ku Grace Pandawe Conference Center. Kumene kundi pafupi ndithu ndi Queens komanso pafupi ndi mwayi wathu tiliso ndi ubale nda mwayi wathu. Ndi timafunabe kuti akagone ku lodgeko ndi cholinga choti tichepetsebe contact ndi family komanso akhale malo oti ife monga study tikudziwa bwino kuti ali pamene papa chifukwa choti study team imakhala so ili kuti ili kumeneko ndi munthu uja usiku. Timakhala naye for the first 3 nights because that's the period we really think somebody could be potentially more infectious as well. Komanso if they were to develop an active disease, that 72 hours is the most likely time. Outside that window, it could happen, but the chances get slimmer and slimmer with time. And as if for one of the audiences nkhani yokhudza kunena kuti mwina sizingatheke kuti mwampatsa munthu kachirombo mpaka nkufika kuti mwina wadwala ndi kumwalira of which manena kuti zimene zonse zinachitikeko. Komabe I'm sure kunena kuti study iyi singalepherebe mwina ma complications ena ndi ena. Sindiuza mwina akhoza kukhala mwina ambiri kwambiri kapena mwina ochepa ujeni yake. Mungatiuzeko if at all there are any complications imene imabwera kapena inabwera pa munthu wina wake mu study imene ya CHIM? So far we haven't had serious effects. Kumano mina anafotokozera Antony kuti anthu amene anapangapo report kuti anali ma effects ndi ngati kachimfine kodi persisted mina for a few days and then anapeza kuti anakhala bwino anthu ena amadandaula kuti having a headache. Komano from our participants amene akhala nawo since 2019 mpaka now we haven't had, they are not in large numbers, so it's, I would say the CHIM study imene kupanga panopa it's as safe as it can be. Yeah. Chabwino akuti so far palibe any serious complications. Timve kuchokera ndithu kwa anthu amene akupanga nawo study imene ya CHIM kuti kodi iwo experience yawo so far ndi yotani chilowere ndithu study imene. My name is Lorenzo Chingonego. Upon hearing from the team, it was hard for me to decide whether to take part in the study or not. But after inquiring from friends and the likes, decided to take part in the study
just because this study is about a vaccine. What I can say is that we do not have to fear when we are asked to participate in such research. These people, when they are coming for research, they do conduct a deep research on people. And they also have all the references which they are supposed to have before they do any research on human being. So they consult the relevant authorities which are there to guarantee or allow them to continue with their study on human being. So when we are asked to participate in this research, we do not have to worry about any implications. I'm just happy that I'm among the team, and I'm sure that my samples which they have collected will help in creating the vaccine which they are aiming at to create. So I'm just happy for the research team. takulandilaninso apa pano tamva kuchokera ndithu kwa anthu amene akutenga nawo gawo mukafukufuku amene wa Marvels kuchoka kwa iwowo aini yake ama experiences awo. Mundilole kunena kuti yayi ndithu ndikutengereni no kugawo lomaliza la program ya Emerging Insights lero. Tibwerere kwa anthu amene tinawo mu studio muno. Mwina tingotenga mafunso awiri atatu pamene tikufika ndithu kumamaliziro kwa program yathu. I don't know kuti amene ayambe ndi ndani. If at all there's a question or comment. Dzina langa ndine Grace Linga, a student at Malawi Institute of Journalism. My first question would be, where is this study taking place? My second question is, what do I need to have, or what should I do so that I can join this study? My name is George Chukopura, a student at Malawi Institute of Journalism. My question is that, since when you start the project, how many people have joined so far? And that guy explained that mayamba kumpasa muntu vaccine, then the germ. So I just want to know really why the vaccine before the germ. Since you are studying the germ, the vaccine, how effective is it? Then mayamba the vaccine, then the germ later. Thank you. My name is Erin Muhango. I'm from Malawi Institute of Journalism. Mine is not a question, but a comment. Before the Malawi Liverpool Trust came into Malawi, we were seeing a lot of death from pneumonia, typhoid. But when the Malawi Liverpool Trust came into sight in 2011, now tukuona kuti anthu ambiri asiya kumwalira kwa matenda ngati typhoid, pneumonia, ndetu like ineyo tukuona kuti zikuthandiza kwambiri chifukwa chonena kuti amalawi ambiri sakumwalira ku matenda amene wawa. And kwambiri so zikuthandiza amalawi because amalawi ambiri samakhulupirira kuti zinthu zochokera kunja, makatemero ochokera kunja. Ndi mmene Malawi Liverpool Trust akupanga makatemerawo mudziko mwathu muno zikuthandiza kwambiri foti ngati 2018 imene Liverpool amapanga za typhoid, amalawi makolo ambiri anakabayisa nawo katemere foti amakhulupirira kuti katemeroja akupangidwa Malawi muno. Ndiyamikire ndipo ndipempha kuti bungwe imene lipitirize zomwe likupanga ziko. Kwambiri akuti izinthu zokuyenda ndithu azikuoneka kuti anthu so ali ndi chikhulupiriro kwambiri akubunga imene la Malawi Liverpool Wellcome Trust. Kwambiri facha observation yanu. Mwina tiyambire pamenepo. Ndisanayankhe funso loyamba mundima anga amene apereka amanena kuti tikupanga mavaccine kunoko. Kunoko kumalawi kuno sitikupanga mavaccines. Mavaccine onse amene timapereka kwa anthu amene tikupangira study ndikuti amapangira kunja. Komano we're just testing the vaccines kuti ali effective a population ya kwathu kuno. Because amakhala kuti mavaccine ajapangidwa kunja theradi kwa anthu akunja in the western countries. So we want to know kuti vaccine uja akabwera kunoko, how effective is it on our population? So I wanted just to emphasize on that. We are not making vaccines kunoko, we are just testing the vaccines. Chabwino ndebwera tingopitirira kafukufuku amene akuchitikira kuti. Kafukufuku amene wa Marvels PCV13 akuchitikira ku Malawi Liverpool Wellcome Trust. Ma participants ufuna kupanga join adipeza ku
3A ku clinic. Community Makandi participants, we take them through the study and we get the samples and everything about the study. They will meet our clinicians and everyone else, and they will go through all the steps of the study. Many atawanga join the study between 18 years up to 40 years. And as well, I just want to emphasize that the study is taking place ku Queens ku 3A. My procedures, I mean, take place mukabwera, timavanga consent, first visit, and then we go on to the second visit up to the last visit, and we take different samples. And Anthony will explain more about the type of samples we take and also more on the procedure. Yeah, I think it's Zambiri and to Adzamva akabwera clinic kwathu komano mwachidule pali masample siyana timatenga masample amphuno kwambiri timafuna tikaone kuti kodi munthu akunyamula tizilombo mphuno mwake kapena ayi asana join study komanso ata join akale study komanso timatenga masample monga malovu komanso magazi ndi masample ena osiyanasiyana zonsezi timakayeza sokuti kodi immunity yake ikukhala motani atalandira vaccine nanga asanalandire vaccine komanso titampatsa mabacteria komanso asanalandire mabacteria komano zambiri zizamveka anthu akabwera ku clinic kwathu ku 3A ku Queens. All right, so there was also another question about how many people have joined so far? So far, we have had about more than 200 participants that have joined the study. Some have exited, some are still continuing into the study. Yes. Anthony, how do you photo was when I would Africa? I'm not sure about when I'm part of could you study many. First of all, I would Muma Pereka vaccine. And then you introduce this germ, I would why the vaccine when you want to study the germ? Most I'm going to pass a bunch directly, most introduce vaccine. For sabino kwambiri kumambiri okuja tina fotokoza kunena kuti CHIM ndi study bayoka ngumpatsa munthu kajere musi kuti mumvetsetse kuti behavior yake ndi yotani thupi lake immunity yopanga respond motani imene ndi CHIM bayoka ndiye palino CHIM vaccine so ndekuti mukutenga CHIM ija kuti mukamvetsetse za vaccine katemera ntchito yake ndi kuteteza so you are protecting before an insert. So what it means is the first step is to give the vaccine, then at a later stage you introduce the insert or the bacteria. It's different from a treatment where you are let's say muntu wadwala, then you come in with a treatment. But then the vaccine works the other way around because you are preventing. So prevention has to come in before the insert is introduced. So that's about a CHIM vaccine. Jiambireni study mini mwina mapeza pojani. Chifayotika fukufukuyu monga clinical trial mwina zambiri so zafo za tsiku lina komano this is a blinded study. So blinded kutanthauza kunena kuti pali magulu angapo amene tikuwapanga study mu kafukufuku wa PCV13 ena kulandira vaccine ena kulandira placebo kapena kuti chongofanana ndi vaccine. Cholinga chake pa mapeto tidzasiyanitsa maguluwa tikuona ngati vaccine sazanyamula ti mabacteria amene akulandira placebo kamene chongofanizira tikuona ngati gulu ambiri zanyamula ndiye mali zatsa mbiri kapena kuti primary outcome imene tikuona ngati vaccine yazagwira ntchito tizaona pa mapeto. But so far from experience we already have an idea of what we are seeing. For example, safety itself, we are not seeing serious illnesses. So we know that some people are carrying, others are not carrying, but we cannot tell which ones from which group. But then what's really critical at this stage is that the main finding we are seeing is that this study is safe and it's ongoing. Sure. All right, maybe Tisanatsege, how often does one come for the study?
maulendo pafupifupi 7. Ulendo woyamba amazangomvetsetsa kuti kodi mukuchita chani, ndeti mampatsa sabata kuti akalingalire, amazabweranso, timazacheza nayenso, kenako mavisits enawo amatsatira mpaka na visit omaliza. Ngati mutakuyenda bwinobwino mu study, it takes roughly about 3 months to complete the study. Ndithu. Mwina pali zinthu zina zimene munakakonda zinakafotokozera tisanateke program. I think zambiri tacheza tungo funa kulimbikitsani anthu kuti tili Queens ku 3A under Malawi Liverpool Wellcome Trust. Kafukufuku akuchitika, anthu ambiri akujoina. This study is a safe model. If you get a chance, please come and hear more about the study. Thank you. All right, Mphatso and Anthony, it was nice having you in the program today. Thanks, Jason. Thank you. And that's all we had for you on Emerging Insights today, where we were discussing Controlled Human Infection Model, CHIM, and Marvel's PCV13 vaccine. Alendo atulelo anali nditu Anthony Chira komanso Mphatso Mayuni. Ndemene nafotokozera muja mwambire kwa program kuti ngati muli ndi ndemanga kapena funso linali lonse ndithu lokhudzana mwina nkhani imene timakambirana tsiku la lero, mukhoza kuchita choncho pongotumiza SMS kapena ndithu WhatsApp pa nambala imene mukuiona pa television yanoyo. Ndithokoza kwambiri kuti munapenepo kumvera makamaka kuonera program ya tsiku la lero. A big thank you to our studio audience. You guys have been so good. Mafunso anu komanso ndemanga zanu ndizofunikira kwambiri, choncho timakunyadilani kwambiri. Mwina pamene tikumaliza tingodziwitsana kuna kuti nkhani yeniyeni ya tsiku la lero ndionena kuti tidziwitsane kuti ndithu nkhani yokhudza kafukufuku wakatemera ndiyofunikira kwambiri, chifukwa imawathandiza nzathu achipatala kuti adziwe ngati katemera wina aliyense akugwira ntchito komanso ngati sakugwira ntchito ndi chifukwa chani sakuchita choncho. Choncho ndi bwino kuti ifeyo Amalawi tidzitenga nawo mbali mu nkhani ngati zimenezi. Tikumanenso nthawi ina ine ndi Chisomo Chihana, pitizani kuonera kanema yanu mwakomanonse.